Assalamu alaikum yan uwana al'umma karamar hukumar mulki Kebbi. Kamar yadda kuka sani, Allah ya tsayar da ni takara a matsayin dan takara dan majalisa na karamar hukumar mulkin Kebbi. Zaben da za a yi jibi 14 ga watan 3 na shekara ta 2020. To abin da ka son in sanar sheku a yau, ina mai tabbatar muku da cewa la'akari da shawara ta uwayena da abokan siyasa ta da masoyana, na jaya takarata a yau saboda maslaha ta local government ɗinmu da kuma cigaban local government ɗinmu. Da wannan nake kira dukkan magoya bayana, masoyana a faɗin ƙaramar hukumar mulki ta Kebbi local government da a fito kwai da kwarkwata a mara ma Abubakar Adamu Kebbi na jam'iyyar PDP mai alamun lewa, a jiha mishi ƙuri'a domin maslaha ta local government ɗinmu da kuma cigaban local government ɗinmu. Kamar yadda kuka sani, ina nan a matsayina na ɗan kishin local government wanda duk inda muka ga maslaha ta kawo mu jama'a mu cigaba da local government ɗinmu cigaba, a shirye muke mu aje ra'ayinmu mu kalli local government ɗinmu, domin ra'ayin cigaban local government ɗinmu duk yadda kuka kallo ko kuka sani shine farko ga mutumin da adda kirki, ga mutumin da adda kishin jama'a tai, ga mutumin da ya sa abun da shakai. Ba maslaha ta ba, an maslahar local government ita da al'ummata. Bisa ga haka muka yi shawara tare da uwayena, kuma na musu da'a, kuma na yarda da abin da suka azana a kai, da fatar da kyautata zato da yadda Allah mutanen Kebbi wannan abin zai zama alheri gare ku, zai zama alheri ga local government ɗinmu. Kamar yadda kuka sani, wannan shine makasudan fafutukata tun inda aka tawa zuwa yau. In gane ku cikin walwala, in gane ku cikin ruwa asiri, in gane ku cikin harkokin ku nayi, in ga local government ta bunƙasa kamar yadda aka bamu can baya sabanin sauran local government. Bisa ga abin da ke taya shi na dawowa, na yadda kuma na aminta da jaya wannan takara domin maslahar local government ɗinmu da cigaban local government ɗinmu. Jama'a assalamu alaikum.